RnC200 and see how it goes. Pool seems pretty good today. I mean, Friday is the best day to play, basically. Gonna start with a check on this board. Gonna barrel with a. I'm gonna start barreling with a diamond multi-way. Turn is interesting. I mean, he snap check, so he probably does not have a king too often. I'm gonna take a step at this spot here. Okay, this guy calls and he snap calls. Probably gonna check this one. He snap checks back. Yeah, I expected this. I mean, my hand can... yeah, probably I should bluff it, to be honest. Because when he snap checks, he never has a king, basically. I'm gonna start small here. We are not that deep, so we look to stack off. Gonna stream for about 1.5 hours or like maximum 2 hours. Then I'm gonna take again a break and yeah, go outside for a bit. Gonna limp ace 5 here.
1/3 range on this board. Not the most exciting turn, but I still kings. I still have to barrel this one. He still has ace queen in his range, so I think I have a clear bet. How do I want to proceed here? Can go even half pot range, it's fine. He snap calls. When he snap calls, he either has a king or an 8 or a flush draw. So turn, I think I have a clear check. He snap checks. I think my hand is a clear check because I beat all his pocket sixes, pocket sevens, 8x. So I can just check, and against his bet maybe check jam. Okay. Fair. Maybe I could bluff, but yeah, I think I'd rather bluff sixes or sevens with a diamond in this line. Pocket 10 is gonna call here in position.
Against the turn, against 1/3, I continue here. Here I still have to continue, and probably need to bluff on a heart or on any river when he checks. So basically here, if I bluff, I want him to fold ace king and aces, which might happen. Yeah, I want him to fold ace king and aces in this line, and he should fold ace king here, I think. Salutare și mersi frumos! Well, step pretty often here. I don't think he will check shove often enough, like with bluffs. So I can easily bet fold when he shoves, and this way I can get called by ace king here on the turn, and the river I just check back and win sometimes. Just give up because I think he's stationed here, so he will never fold a hand like this. So here we go for a third on the flop. Hey man, nice to see you, and thank you.
And here I think that this guy here only has pocket tens or pocket jacks has played. I don't think he turns sixes or sevens with a heart in a bluff. Here I barrel also the turn because he will fold a bunch of ace queen on the turn, and I'm blocking pocket jacks, so that's fine. Super thin value bet here.
Going small against recreational, he might do some stupid stuff like raising with merge hands. Here I will try to check raise. And if I go small again, looking to get called by worse hands, and yeah. Yeah, I think this is the best case scenario, that I get built from that hand. And I'm gonna squeeze because I'm up against at least one recreational. He calls. Flop, I'm gonna start with a check, see what he does. He quickly checks back, so here on the turn, I'm gonna go pot on this one.
Here against this size, I'm going to 4-bet quite aggressively. I think that the smaller 3-bet sizes are usually weaker in general, even though the big blind 3-bet is like underbluffed. In theory, king pin off it's anyway a 4-bet, so I can edit here full frequency against the small sizes. I'm not saying that the small bet does not contain nutty hands like aces or kings. I'm just saying that most of the time are more like weaker hands in that range. We go a quarter here, I think it's fine. And he folds, nice. Here I think I will just bet myself. We'll barrel once more, I think, against this polarized bet they will fold most of their pairs. I mean, if they have to pair, they will jam probably. And river I'm going 1/3 and folding against a jam. Or calling, I'm not sure. Do I call here? Maybe I beat 5-6 spades. Yeah, I mean, not the greatest spot to be in, to be honest. I'm gonna bet pot on this one.
Aggressive 3-better, probably gonna call this time with pocket tens, can do both. Gonna stab a third, here gonna start with a check. Against the big size, just going to check call. Turn is not that great. Here I'm gonna go. I'm gonna continue betting, and even if he check shoves, I'm gonna call. And here I think I'm just going to bet 3/4 for value. And the river, I think I have a clear check back. He improves to ace jack and king jack hearts. So just gonna check back this one. He raises. He's an aggressive player. 10-7 completes. I mean, I think I'll call this one. Or 7-5, yeah. I mean, he's the kind of player who will find bluffs on that one. So I don't mind, but also I think river raises are quite underbluffed, so not sure if it's the best option. Here going for a raise, not too big as we are not that deep, so the money can go in smoothly. Can check, going for the check jam, or yeah. Another check raise here probably. Even click it like, yeah, 21. RnG low will call this time. Here against the whale, I'm gonna check back. Here I'm always going to stab this one. And we just fold against the jam. And here just gonna fold against the whale. Yeah, a lot of folding this afternoon. I don't like it, but these are the good moves. I mean, in this spot you have to fold a lot against the river aggression. Six I'm gonna call here in position, out of position. I'm just going to bet big. I'm gonna lead this one. This board I'm going to lead very often. I only have these sets, he doesn't, so. And river we go small. And actually here against the raise, I think I can stack off, because even if I'm up against an overpair, I have like 2+3+4
for, it's like 9 outs, I have 36% equity and I still have some fold equity here, so yeah, I'm just going to jam. Nice. With the recreational in the big blind, I will also call here pocket fives. I'm gonna bet this board quite high frequency. Here ace is just going to fold, nothing to do. This guy is a whale, so I'm going to isolate him. I'm gonna start with a check. And then going to bet it twice here. He calls, and river I'm just going for a pot bet probably. Nice. Big 3-bet percentage here anyway, like pocket 8, it's a cold 4-bet with some frequency, so I will do it because he has like big 3-bet percentage. Here just 3-betting the trash. This guy is a whale. I'm going to 3-bet very wide against him.
This one, probably I'm gonna call in this line. I mean, he overbets, but yeah. Probably he never bluffs. Here we call against likely to be recreational. So gonna play it carefully. He tanks a lot. And he bets super small. Do I wanna raise this one? Maybe Jack 10 diamonds to block some ace jack. Otherwise I'm just calling. And here I think I can bluff my hand to fold him off kings and queens in the line taken, and if he calls I can give up. Or depending on the river I can still bluff the river, but yeah, on that queen I would probably not continue. Mersi frumos de compliment. Păi cam asta e ideea, că trebuie să ne adaptăm, adică, nu știu, adică ai văzut, adică sunt multe spoturi, de exemplu, în care, GTO, adică, mă rog, în teorie știu că scol tot timpul și trebuie să dau call și să intre banii și aia e, dar în realitate nu blufează lumea în spoturile alea, adică sunt foarte niți, știi, și n-am ce să fac, adică consider că așa, acolo se câștigă banii, că, toți o să avem maș și pop și toți știm să stacăm și să, facem bani când avem value, dar, nu știu, când ai o mână foarte puternică și îți iei niște raise, shove în river și din astea, acolo mi se pare că nu știu, eu, cel puțin în ultimii ani, eu acolo am pierdut foarte mulți bani și sunt conștient că acolo mi s-a dus fin rate-ul meu și încerc să îmbunătățesc asta, că
Dar na, depinde mult și de cum rulezi, că de exemplu și eu când deja rulez rău și în continuu nu mă agresează ăștia, deja încep să le dau call-uri chiar dacă știu că nu e ok, dar na, acolo e de lucrat. Mersi frumos, chiar apreciez. Mi-a făcut ziua mai bună ce ai scris în chat acum. Here, I think I'm gonna bluff King Jack on. Yeah, on this river I would not bluff. I mean, I have enough value. Maybe betting something like 10% just to get called by any pair when I get 10%, and maybe he can find some bluff raises. Yeah, probably. Yeah, I will just call, because if I bet 10%, I will call. Okay, straight. So I just have to take a note that this guy is like very nitty, because yeah, he didn't he raised too small with his straight, and also he did not raise the turn. So yeah, just take a note that he's a neat fish. So I know that next time when I'm facing an aggressive line, I would fold. But usually against fish, that line is specifically for them. I bet very small within value, and when they raise, I'm calling. And if I see that they are nitty, yeah, not gonna call next time. But usually fish like can overbluff in that line when they see a small bet, like 10%. Și bine, mai e și chestia asta de câte mese joci, că, de exemplu, uite, și eu la 4 mese nu pot să joc, nu știu, 30 VPIP sau cât joc la 2. La 4 mese probabil joc un 27-28, ceea ce oricum e un pic mai mult decât ar trebui. Da, dacă, nu știu, dacă blindurile, am și făcut niște simulări, și dacă blindurile sunt foarte tight și nu tribetează destul, deschizi mult mai wide, adică dacă nu ți iei tribet din big blind și îți iei și un pic mai puțin tribet din small blind decât ar trebui, poți să deschizi aproape any-2 din buton. Acum, nu recomand să deschizi chiar any-2, pentru că, na, în solver poți să deschizi any-2 în ideea în care tu joci bine range-ul, adică știi să joci range-ul ăla wide, post-flop, ceea ce e greu pentru un om să poți să joace perfect, dar nu știu, poți să deschizi în loc de, nu știu, 45%, poți deschizi 60%, știi, adică mult mai wide și câștigi, practic, când ai blindurile foarte, niște jucători foarte tight. Și tot timpul ce e foarte important în spoturile wide în care faci tribeturi wide sau deschizi wide, tot timpul trebuie să ai foarte mult check pe multe flopuri, adică trebuie să-ți împarți range-ul foarte bine. Nu prea mai poți să dai range bet pe multe borduri. Da, dacă joci un range tight preflop, poți să joci cu foarte mult range bet. Depinde, ambele stiluri pot fi profitabile, și mai wide și mai tight preflop, dar trebuie să știi să-ți joci foarte bine range-ul. Da, uite, de exemplu, dacă vezi un jucător în small blind că are attempt to steal, nu știu, 50 plus, aia înseamnă că el din small blind deschide 70% din range aprox. Și tu versus un range de 70%, tu trebuie să-l tribetezi aproape tot range-ul, mă rog. Trebuie să tribetezi super wide. Și asta e ideea, că dacă nu tribetăm așa, nu trebuie să tribetezi chiar așa wide, dar dacă tu joci, nu știu, îți joci range-urile GTO, când el are attempt to steal-ul foarte mare, practic, na, pierzi. GTO pierde în spotul ăla, sau nu-i pierde, că GTO orice face nu-ți pierde, dar e rake-ul și te mănâncă rake-ul. Și dacă nu te adaptezi versus jucătorii, cam nasol. Here he checks back, so probably, I think I'm gonna, can I value bet this one? I mean, can I bluff this one? Bluff turn and river. Yeah, probably going 1/3 here and maybe 1/3 on the river. I mean, I'm blocking pocket tens and pocket queens that he might have in his check back range, so. And if I'm facing a raise, I don't mind. I can easily fold this one.
And on this river I'm gonna check and basically check jam. Blocking pocket queens. And I don't block flushes. Probably the nut bluff would be ace queen with the ace of clubs. Yeah, I'm not sure. I'm not sure if, and if I'm not sure, I'm not gonna just spew it. Have to note it and see, like. Against a small 3-bet, I'm always going to defend this type of suited hands. Now, do I want to 4-bet this one? Yeah, he has low 3-bet percentage, so I don't want to 4-bet. And here, I will probably give up. Here I'm blocking ace queen. I'm blocking pocket nines. I think I will raise this one. Okay, this guy snap calls, which is not great. When they both call, it's kind of bad, so I think I'm going to check it. And maybe, just maybe, if it checks through to the river and it comes back to me, I would just jam my hand. To be honest, because yeah, the turn card is quite bad, so okay, he snap checks. I just dodged the bullet. Here I'm gonna bet the turn with 2 overs and continue on a club or on a 4 to a straight board, like this one.
I think 6-7 with a club, it's a nice bluff here. I can bluff flop, turn and river, I will say. Sunt total de acord cu el. Cel mai bine să joci miza cât mai mare posibilă. Pentru că, în primul rând, joci contra o competiție un pic mai puternică, adică o să înveți mai mult, adică îți studiezi mai mult spoturile. În același timp joci doar 4 mese, adică o să joci și mai focusat, o să joci și mai bine și probabil faci și mai mulți bani. Can lead this one. I think it's fine. Da, deci eu aș juca exact cum spune el, mai bine 4 mese la miză mai mare decât 9 mese la miză mai mică. De exemplu și eu, dacă ar fi Rush and Cash 500, aș juca Rush and Cash 500, dar nu este și... O să mă apuc și direct tables, adică tot zic că mă apuc, dar nu... Parcă n-am așa tragere de direct tables. Îmi place formatul ăsta Rush. Mi se pare că e mult mai bun și pentru învățat, înveți mai repede. Și faza e că la no limit 10 și, mă rog, cred că până la 50 inclusiv 50, pulul e foarte mare și e foarte greu să notezi toți jucătorii. Așa, de la 100 în sus, e un pool un pic mai restrâns și poți să-ți notezi majoritatea jucătorilor, jucând cu ei toți îi notezi, vezi ce joacă. Și e mult mai ușor în spoturile în care vrei să bluffezi sau vrei să faci bluff catch, știi? Pentru că poți să te adaptezi, adică joci cam contra aceeași regulari constant. M-am gândit și la turnee, am mai jucam uneori duminica. Singurul lucru care nu-mi place e chestia că, ca să ajungi deep în turneu trebuie să rulezi foarte bine în ziua aia, știi? Și e nasol că joci bine și la un moment dat ajungi să bagi foarte des bani în flip. Și, cam aia e situația. N-ai ce să faci altceva. Here we flop a cent against an aggressive guy. I can check raise, don't check raise. Yeah, I'm just playing more like face up, let's say. Poate în viitor o să mă apuc de turnee. Probabil în viitor când nu o să mai trebuiască să joc ca să gen play for a living. O să pot să joc așa mai mult de fun, să zic, și poate atunci o să mă apuc de studiat turnee. Sau cine știe, poate mă apucă flama pe turnee și o să mă apuc mai serios, dar nu... Momentan nu-mi plac, îmi place mult cash-ul, e mult mai flexibil. Te pui la masă când vrei, ieși de la masă când vrei. Just gonna bluff against one pair type hands and some ace high. Short bedroom break.
Alright, let's continue. We get a snap 3-bet from the big blind. I think that his range is stronger than usual, so I think that here I will easily get the money in because he will just shove too often when he snap 3-bets. Yeah, exactly. So as I told you always, like, timing tells are very important. So snap actions usually mean strong. I mean, when you face a snap raise, snap bet, but in the same time, like, snap calls can mean either a strong range or a capped range. So it depends a lot on the board and on the action, and yeah, a lot. But timing tells are very, very important and very underrated. Up against the recreational, he snap checks the flop, so he didn't think about donking. We are just going to bet the turn and bet the river. Or yeah, now I don't, because he will call me with ace high too often here if I try to bluff. And he leads pot. Is king high a call here? Probably with maybe king 9 I call because I unblock 7-8 and 7-8 bluffs, but blocking 7-8 bluffs I'm just gonna fold here. Gonna start with a range check on this board. Looking to check raise quite aggressively. Thanks, mate, thanks. How are you doing? How is it going for you? Are you grinding on Friday, which is probably the best day to grind? Here with a spade, I would barrel without a spade. I'm not betting. Here I will just overbet when he checks back the flop. I think I have
very profitable bluff. I don't expect him to ever check back with a straight, so I'm just going to overbet. Here he snap checks, so he might just be like, his range is kept. Nice, it gets through. Here this guy bets pot, which I need to think about. Do I want to call? I mean, he bets pot, probably gonna call the turn and fold the river. I mean, okay, this guy raises. I mean, should I have called? Yeah, probably when he calls, I'm just giving up here. Six-5 against queen 3. Okay. Turn, I'm gonna still call here. This deep I will call pocket fives here. I have good implied odds when I hit. Here against the whale I'm waiting to 4-bet. Well, 4-bet bigger than usual as we are deeper. Against 25% I have a clear flop call. Can range bet a quarter here. River going 1/3 is fine. Here, do I need to bluff this one? Okay, I think if he can fold the hand like ace jack, I'm blocking ace queen hearts. I think I'm gonna bluff this hand on the turn. Nice. Okay, yeah. That's sad. Yeah, I also don't like to grind for 24 hours, but yeah, I prefer to grind daily, like 6-7 hours, and take one day off or something like that, even though I don't like to take days off, but still, like, yeah, this guy seems pretty aggressive. 4-bet is quite small. I think I have to call pre-flop, and then post-flop will try to take some sizing tells, timing tells in. Check. Can I value jam this one? I don't think so. I mean, is he calling ace king? I mean, he's a station, so are my pocket sixes a value jam here? Let's think about his range. Okay, I jam. Let's think about this. The EV of jamming or check calling. I jam. Sometimes he calls ace king. Sometimes he folds ace king. And if I check, he's probably never going to bluff. So I will value jam.
Nice. Yeah, yeah. Exactly that's why. Exactly that's why I jam here for value. Here against the recreational, gonna start with a check. Look to bluff, turns and rivers. He checks. I'm going to bet. Da, asta e adevărat că o să scoți mult din promoții, mai ales că na, mizele mici sunt și mai beatable. Singura problemă aici e că depinde de obiectivele tale long term, pentru că dacă vrei să joci dacă vrei să urci miza și să joci tot mai sus, merită să joci un volum puțin mai mic și după aia să adică să joci volum puțin mai mic, să evoluezi foarte mult și o să ai, cum să zic, deci încep la 9.10, să zicem luăm de la 9.10 la 9.500. La început, jucând mai puțin volum și studiind, automat nu o să faci așa mulți bani pe cât ai putea face la mizele alea. Dar o să urci mult mai rapid în mize și cu cât o să urci mai mult, cu atât o să crească, mă rog, crescând miza, o să ai și win rate-ul mult mai mare, o să ai și winnings-urile mult mai mari și atunci merită să joci volum mai mic, știi? Gen sacrifici short term view pentru long term view, știi? Pentru că, uite, asta e greșeala pe care eu am făcut-o în ultimul an jumate, să zic. Că eu joc 200, cred că de aproape 2 ani. La un moment dat puteam să stau liniștit și să mă joc doar 2 mese, să studiez și, na, sacrificam jumătate de an. Dar știam că în jumătate de an o să evoluez și o să am un rate mult mai mare și o să pot să joc liniștit și 1000. Ei, eu nu am făcut treaba asta. Am jucat în continuare volum pentru rakeback, da, într-adevăr am făcut ceva bani, dar nu mi s-a meritat pentru obiectivele mele long term. Pentru că eu, de exemplu, pentru mine, dacă mi-ai pune să joc toată viața 200, 4 mese, pentru mine nu ar fi ceva wow, nu aș mai fi motivat. Și așa, am ajuns acum, după un an jumate, să zic că, ok, de acum joc 2 mese, îmbunătățesc jocul și o să cresc mizele și aia e. Și aia zic că mai bine sacrificam mai rapid short term view-ul ăla și, dar învățăm din greșelile, asta este. Start with a check here. I wanna still check this one. Here gonna lead on the flop.
Nice result. And here I'll just check raise here on the river. He snap calls with pocket tens, that's nice. Eu am crescut miza cât de mult am putut, adică am făcut parte dintr-un CFP, am început la 9 limit 5 și la final de fiecare lună aveam un coaching one-on-one. Coachul se uita peste statistici și îmi spunea dacă să urc sau nu și ce să îmbunătățesc. Și am urcat cât de des am putut. Tot timpul dădeam shot-uri. Eu recomand shot-uri cam de... Înainte eu dădeam cam de 5 baine, dar eu recomand de 10, știi? Să-ți faci 10 shot-uri pentru miza superioară, dacă le-ai pierdut cobor și le refaci, dar în general shot-uri foarte agresive, să urci cât de repede poți. Eu așa aș recomanda. N-are rost să stai la mize mici unde plătești rate mare, adică interesul tău e să urci în mize cât mai repede. Acum bine, nici să forțezi, știi? Contează și un pic și de cât de repede te îmbunătățești, așa, nu trebuie să forțezi, dar shot-uri foarte agresive, cam asta recomandă toată lumea. Eu, de exemplu, am ajuns de la 9 limit 5 la 100 în 7 luni, deci foarte rapid. Dar după aia de la 100 la 200, m-a lovit downswing, a fost foarte greu, am dat o grămadă de shot-uri până să mă stabilesc la 200, cred că între jumătate de an și un an. Adică saltul ăla a fost foarte, foarte greu. Here I wanted to bluff, yeah. By mistake I click check. Așa că dacă ai, nu știu, dai un shot de 10 băine, dacă n-ai 10 băine pentru shot, dai un shot de 5 băine, știi? Joci foarte concentrat, mai puțin volum. Te-am adăugat pe Discord, dar nu știu dacă... Stai să văd dacă... Te-am adăugat chiar atunci când mi-ai dat, dar probabil am greșit eu ceva. Nu știu, eventual îți pot lăsa eu Discord-ul meu și să-mi scrii dacă vrei să mai vorbim de poker. Gonna limp call here to reduce against the recreational and against the flop C, but nothing I can do. This one, let's check this time. Let's still check it. He's a station, but I'm still going to bluff the river. He still has ace queen, pocket sixes, pocket sevens, pocket sixes, pocket fives, pocket fours that can fold here. Nice. Da, asta e o întrebare bună. Uite, un lucru foarte important, niciodată nu trebuie să faci chase losses. Adică, eu ce recomand, deși nu știu cât de bine e neapărat, poți să-ți pui un stop loss. De exemplu, dacă ai pierdut 5 băine, te oprești și mergi o pauză, te plimbi și o iei mâine de la capăt sau mai târziu, dacă te simți în stare. Mi se pare că tot timpul trebuie să fii sincer cu tine. Adică să-ți spui, bă, azi nu mai merge, azi stelta, nu mai joc, pentru că nu-i plus EV. Și asta niciodată nu trebuie să urci miza doar ca să... Here I'll pay over better check and this one I will check. Și niciodată nu trebuie să crești miza numai ca să recuperezi. Trebuie să joci aceeași miză, să accepti sesiunea și să-ți importi mâinile și după asta analizezi spoturile pe care le-ai pierdut și să vezi unde s-au pierdut banii. Știi, foarte important să, nu știu, am o sesiune de minus 10 băine. Bun, o bag în hand to note sau în ce am, sau de minus 20 de băine, că se poate. Și intru. Intru în hand to note și mă uit la toate poturile mari unde am pierdut bani. Și mă uit, uite, aici puteam să economisesc banii ăștia, aici am spiuit 50 de blinduri și calculez așa cam cât din alea 9 băini a fost vina mea, știi? Și văd, am rulat rău, am jucat rău și dacă am jucat rău, ce pot să îmbunătățesc, știi? Cam asta ar fi ideea. Și profitul, normal, poți să-l calculezi în foarte multe din astea. Poți să-l calculezi cât faci pe oră, poți să-l calculezi cât faci pe lună. Eu de obicei îmi țin evidența cam pe lună câți bani sunt.
Here do I want to continue? He has a bunch of queen x spades, jack x spades. Probably I'm going to give up sometimes this combo. River blocking ace jack, I'm gonna try something, going like 2x spot here in this line. He will fold the jack most of the time. He can fold hands like from 6s to pocket 10s. I will have a bunch of pocket, I mean deuce x in this line, deuce 4, deuce 3 that I'm check raising the flop. Da, normal îți calculezi la final de lună cu tot cu rakeback, dar importându-ți mâinile tu vezi cât câștigi prin rakeback și ideea e că părerea mea că acolo trebuie să fii winner, știi, ca să urci. Adică degeaba, nu știu, am jucat anul trecut cu minus 2 sau minus 3 blinduri la 200 și am făcut bani, într-adevăr, dar win rate era pe minus și pe mie nu-mi place chestia asta. Vreau să am win rate pe plus, știi, să știu că sunt câștigător, chiar dacă rake-ul e foarte mare. Adică no limit 25, no limit 50, no limit 100, sigur pot fi bătute prin rakeback. 100% și 200, poate numai 200 e foarte greu, dar sigur se poate. Și tot timpul la final de lună, da, îți calculezi și rakeback în plus. Dar ideea e să crești mult ca jucător, știi? Și eu recomand în fiecare zi cam o oră de studiu. Înainte de sesiune îți analizezi toate mâinile de ieri, nu știu, ori iei poturile pierdute, cele mai mari, ori iei poturile în care n-ai fost sigur cum trebuie să joci și cam asta, sau te mai uiți la un play and expand de la cineva. Eu, cum ziceam, recomand Play It Smart foarte mult, în general, sau Nachos. Ambis buni, dar Play It Smart mi se pare cam cel mai bun. Și cam asta ar fi de zis. Și rolul trebuie să-l construiești, trebuie să-l tratezi ca o investiție, știi? Să nu... De-aia zic că chasing losses nu-i bine deloc. Adică am fost acolo, am făcut chestiile astea și nu, crede-mă că a fost foarte neprofitabil. Here I think I have a nice hand to go for the overbet here, even multi-way. I'm blocking a bunch of combo draws that can call. I can bluff on a diamond, on a heart. Yeah, perfect turn to perfect river to bluff on. Here I'm gonna start with a check. Now I'm going to bet my hand for value. And going 1/3 again here on the jack, or even, yeah. I mean, if I bet 3/4, he will call 7s and 5s. I think it's fine. Quite often. Okay, king jack. Oh, here I'm gonna fold.
Uite, ți-am pus acolo, ăsta e Discord-ul meu. Stai liniștit, nicio problemă. Dar, bine, oricum sfaturile astea, dacă le cauți pe net în videouri de la, nu știu, de la o grămadă de crasheri din ăștia, nu știu, cum sunt Nachos, Placemart sau așa, adică le găsești, numai, na, trebuie să le cauți și nu mă deranjează să ajut dacă pot. De ce m-ar deranja? Here, just going to include value bet ace king. Oh, so Demi Solo Q is in is on fire, so he's punting. I mean that player is quite okay. I think he's a decent player, and actually I like his aggression, but probably he spews off. I think he's a bit spewy in some spots, and it's not bad to be spewing in some spots, but you have to pick the spots very carefully, and yeah. Oh no, so he's not spewing, he's just on fire that he won a lot. So he won the 110 BB stack, and yeah, 1100 BB stack. So he got a reward. Gonna start with a check here. I really like to check a lot out of position and see what the other people do, and yeah, I'm just going to overbet turn for value. Against the tighter play I will call here because I have some post-flop edge, I think.
Opening wider here as I have 3 tight players acting behind. Ace 8 I will bet at full frequency here. This guy leads pot, we just fold. Usually the pot size from recreationals are representing strong ranges. Against the recreational, his squeeze size is small, so I will also call in position. Everyone calls. He goes huge, I'm just folding. Gonna still barrel, he can still fold 8s, 9s and 10s here if I barrel this one. He snap calls. And river, I mean he can have king jack, but he will fold ace jack on this river. I think I'm gonna follow through with a jam. Nice. Against a 4-bet, even this deep ace, queen suited, I think I have to call.
And we see a flop of 4 jack 4 with 2 hearts. I think his range is too strong here, and I'm out of position, so I just take the loss. And yeah, fold here might be, yeah, maybe if I don't have a, if the board was not paired, maybe that, yeah, not sure. And always probably jamming pocket jacks in that line. We pick up equity here. I'm going to barrel this one. And river, do I follow through here? I'm blocking king x clubs and ace high clubs. I think I'm going to bluff this one. Blocking aces, ace king, and I'm blocking clubs. I think this is a nice bluff. Nice. Oh no, overbet this one here. I'm blocking pocket fours, I'm blocking king 4, and I have a lot of equity. He should fold a naked king here, and as played, I'm just going to give up river. I think his range is way too strong, and now he improves to king jack, so yeah. I'm beating ace 5 spades. Yes, he's kind of an aggressive guy, I would say. So Demi Solo Q is an aggressive guy overall. But it depends. Maybe if he plays for the leaderboards and
plays high volume, he might not bluff that often, because like when you play like 24 hours, I mean, it's tough to be fully focused and bluff all the spots and find all the good spots to bluff. So against a super small bet, we just continue here. Gonna value bet. He can call ace high in this spot. Or pocket sevens. Do I want to check raise this one? Yeah, I think I like to check raise here, multi-way. I mean, I'm not expecting them to fold the 7, of course, but they can have pocket pairs. They can have a bunch of 10x that can fold. I'm blocking flush draws that can continue. So I think overall I'm doing good. If also this guy calls, it's gonna be a very bad spot. Here probably, should I bluff this one? I mean, what is his range calling the flop? He might have a 7, he might have 8, 9. Yeah, 10x, I'm not sure if he continues, so I'm gonna check. And here I'm just going to check raise the turn quite big, something like 15.4. And here I'm gonna check, and yeah, I'm just giving up. And on this river I'm going to jam. I mean, he can have jack 10, of course, but he snap calls, so yeah, he might have pocket kings, king queen. Just gonna jam. And here I have to fold, as yeah, the only hand that I'm beating is actually 8, 9. Yeah, I'm just gonna fold this one, unfortunately. Here going to squeeze. And he snap jams. Yeah, I cannot call here. I mean, he can even have some ace highs, which are ahead of my hand. He can have pockets. Yeah, I'm just gonna fold. I think it's close, but against his overall range, probably I'm behind.
A bit deeper, so I'm just gonna call this hand. Gonna raise the flop here. Turn I'm going for a small bet. I don't think I get raised often enough. And river, I'm not sure if I still have a value bet. Maybe it seems needy, but I think I have a check. Yeah. Gonna end up soon. We are close to the half-hour mark, so okay. I'm gonna start a half pot bet here. We are deeper, so I'm gonna bet more polarized. And he snap calls, so on this turn I'm just gonna continue on a diamond. I will be very selective with my bluffs here, and I block his flop floats, so I would not, to be honest, I would not bet here this hand. We'll try to take a showdown. And the river is at 10, which I might even bluff on. Yeah, actually on this 10 I'm gonna jam, to be honest, because I'm blocking pocket 10s. I'm blocking ace king that can fold, so nice. Yeah, gonna take a break after this ones. Here I'm up against the recreational. I'm gonna start with a flop check. I think it's reasonable. Looking to get some timing. Yeah, he snap bets half. It might not be that strong, but still, yeah, with this hand I'm gonna fold. So yeah, that's for today, guys. Thanks very much for